Greetings to you all. Welcome to Class 9 Social Science, Unit 3 Human Rights, English Medium, Book Back Exercise. Question answers. Fifth Roman number, answer in detail. First question, write a paragraph about UDHR. So what's the full form of UDHR? Universal Declaration of Human Rights. So UDHR, okay. The Universal Declaration of Human Rights is a milestone document in the history of human rights. It was drafted by the representatives with different legal and cultural backgrounds from all regions of the world. It means in the Universal Declaration of Human Rights is a milestone. It means some big leap stone in the history of human rights. The மனுஷனோட வாழ்க்கையிலேயே அது ஒரு பெரிய milestone. It was drafted, it means it was written by the representatives with different legal and cultural backgrounds from all regions of the world. It is not written by one person or two person or from one country or two country. It was written from different legal and cultural backgrounds. Okay, படிச்சவங்க they have written from all over the world. The declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10th December 1948. So it was declared. இது proclaim ஆகுது. எப்போ 10th December 1948. General Assembly Resolution 217A as a common standard of achievement of all people and nations. Okay. Next, there are 30 articles in the Universal Declaration of Human Rights, and it guarantees freedom of expression as well as civil, political, social, economic and cultural rights. In the UDHR, 30 articles are there. So it comprises of freedom of expression as well as civil, political, social, economic and cultural rights. Okay, social, economic and cultural rights, what all coming means? Social rights are necessary for all participation in the society. Economic rights guarantee every person to have conditions under which they are able to meet their needs. They are a part of a range of legal principles through which economic equality and freedom are preserved in a state. Okay, next one. Cultural rights are human rights that aim at assuring the enjoyment of culture and its components in conditions of equality, human dignity and non-discrimination. Human dignity naka ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டாக இருக்கிறது, நான் டிஸ்கிரிமினேஷன், எந்த ஒரு வேற்றுப்பாடு இல்லாமல் சமமாக ஈக்குவாலிட்டியாக ட்ரீட் பண்ணுறது. சிவில் and political rights. Civil and political rights protect an individual's freedom from infringement by the government, social organization and private individuals. For example, the political rights, the civil and political rights protect an individual. எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்லையும் ப்ராப்ளத்தில் இருந்தும் இது safeguarding from by government or social organizations and private individuals. These rights ensure one's ability to participate in the civil and political life of the society and state. Okay, இது இருக்கும்போது one can easily participate in the civil and political life of the society and state. Okay, moving on to second question. What are fundamental duties? How would you follow these in your school premises? The fundamental duties na enna? And in school premises, school campus, how will you follow? Fundamental duties. These are in the form of duties and responsibilities of citizen. The original constitution which came into force with effect from 26th January 1950 did not contain fundamental duties. So actually we got independence on 15th August 1947. இப்போ 47ல இருந்து 47 to 48, 49, 50 இந்த 3 இயர்ஸில் 26th January only we got republic. Okay, it became republic. It means a legislative ஒரு law எல்லாம் வருது.
that time also it did not contain fundamental duties. These were incorporated in the Constitution by the 42nd Amendment Act in 1976. The Constitution states 11 fundamental duties are given below. அப்போ அங்கே இருந்து என்னெல்லாம் இருக்குது? 11 fundamental duties are there. Now we'll study that. Method to follow fundamental duties. Give respect to the national emblem. So national emblem we have to give respect at any cost, whether someone is watching or not. National flag, national emblem, idukella we have to, the 3 line la irukla adukella we have to give respect. Flag salute panno, and all these things are, we ought to obey that, we ought to respect that. Join the movement in schools. School la kudukra enna movement nanu sari, we have to adjust, cooperate and go along with the school rules. Protect natural environment. So pasumai natural irukku, we have to save it. Provide education for all. Ellarkum படிப்பு இருக்கணும். ஓகே, கல்வி இருக்கணும். Join together to implement fundamental duties. Together, everybody should join together for fundamental duties. Okay, children, shall we move on to the third question? How does the National Human Rights Commission protect our rights? இப்போ National Human Rights Commission protect our rights. நம்மளோட rights எப்படி அது protect பண்ணுது? National Human Rights Commission. The National Human Rights Commission is an autonomous body constituted on 12th October 1993 under the protection of Human Rights Act 1993. So Human Rights Commission was the autonomous body. Okay, it's it is not dependent on anything, and it was constituted on 12th October 1993 under the protection of Human Rights Act 1993. It consists of a chairman and a few other members. இதில் யாருன்னு இருக்கிறாங்க? chairman-உம் ஒரு few members இருக்கிறாங்க. NHRC, அதாவது National Human Rights Commission, is responsible for the protection and promotion of human rights in India, defined by the Act as rights relating to life, liberty, equality and dignity of individual guaranteed by the Constitution, embodied in the international covenants. The NHRC's response means it holds the responsibility to protect and promote the human rights of India. Okay, what are the functions of NHRC? NHRC, its duty என்னன்னாக்கா to inquire into the violence of human rights or negligence in the prevention of such violence by a public servant. இப்போ யாராச்சும் வயலேட் பண்ணுறாங்க ஹியூமன் ரைட்ஸை, if they are neglecting, violating means they have the rights to inquire, they can come inside, to intervene in court proceeding related to human rights. Human rightsல யாராச்சும் தலையிட்டாங்கன்னாக்கா அவங்களும் intervene, they have the rights to come inside. To undertake and promote research in the field of human rights. To undertake, they have the right to take over and promote research in the field of human rights. To engage in human rights education among various selections of society. So they also engage in human rights education. கல்வி இதுலேயும் அவங்க தலையிடுறாங்க. To encourage the effects of NGOs. NGO means non-governmental organizations and institutions working in the field of human rights. Okay. Fourth question. What are the benefits for workers provided by labor law? Benefit naka, what are the uses? Adoda benefit enna? Labor rights. Labor rights. The Constitution ensures right to equality, equality of opportunity in public employment, right to form associations and unions, right to livelihood, prohibits trafficking, forced labor and child labor. அதாவது அவங்களுக்கு என்னென்ன ஒர்க்னாக்கா, தி கான்ஸ்டியூஷன் என்ஷூர்ஸ் ரைட் ஈக்குவாலிட்டி, அனைவரும் சமம், எல்லாரும் ஈக்குவல். ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒரு வாய்ப்புக்கு எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். ஓகே, இன் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட், வேலை வாய்ப்பு எல்லாருக்கும் இருக்குது. ரைட் டு ஃபார்ம் அசோசியேஷன் அண்ட் யூனியன்ஸ், ஒரு யூனியன் ஆர் அசோசியேஷனுக்கு ஆல் ஆர் ஹேவிங் ரைட். ரைட் டு லைவ்லிஹுட், வாழ்றதுக்கு எல்லாருக்கும் ரைட் இருக்குது. ப்ரொஹிபிட்ஸ்
trafficking, இந்த குழந்தை கடத்துறது, தப்பான வழிக்கு நடத்துறது, தடுக்கிறது. forced labor and child labor, குழந்தை தொழிலாளிகள் தடுக்கிறது. இது எல்லாத்துக்கும் அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. Next one, Article 39D ensures equal wages to male and female workers for equal work. ஒரே work, girl or boy or women or man, if they do the work, wages are to be equal. For example, நம்ம ஊரில் பார்க்குறோம் இல்லையா, மேஸ்திரி, அதே ஒர்க்கை ஒரு ஆண் வேலை பார்த்தாங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வேற காசு, அதே ஒர்க் ஒரு ஃபீமேல் ஒரு கேர்ள் வேலை பார்த்தாக்கா அவங்களுக்கு வேற காசு. ஓகே, ஸோ லைக் தட் இட் ஷுட் நாட் பி. ஒரே ஒர்க், லேடியானாலும் சரி ஜென்ஸ் ஆனாலும் சரி, whoever does, equal wages should be given. சேம், சமமான கூலி கொடுக்கணும். டாக்டர் B.R. Ambedkar's contribution to laborers. Reduction in factory working hours 8 hours a day. ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னாக்கா அதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ 12 hours ஒர்க் லைக் தட். ஸோ இங்கே சொல்கிறாங்க ஃபேக்ட்ரி ஒர்க்கா ஒன்லி 8 hours, 8 மணி நேரம் வேலை. வேணால் ஷிஃப்ட் வச்சுக்கலாம், ஒரு ஆள் 8 மணி நேரம், அதுக்கப்புறம் அடுத்த 8 மணி நேரம், அடுத்த 8 மணி நேரம் வச்சுக்கலாம். பட் கண்டினியூஸ்லி ஒன் ஷுட் நாட் ஒர்க் ஃபார் மோர் தேன் 8 hours. கம்பல்சரி ரெக்கக்னிஷன் ஆஃப் ட்ரேட் யூனியன்ஸ். ஸோ ரெக்கக்னிஷன் இருக்கணும் யாருக்கு? ட்ரேட் யூனியனுக்கு. எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் இன் இந்தியா. ஸோ இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்பு இருக்கணும், அது வழியாக தான் வேலை கொடுக்கணும். எம்ப்ளாயீஸ் ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ். ஸோ இஎஸ்ஐ இன்சூரன்ஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா, அது. மினிமம் வேஜஸ், இது ஒர்க்குக்கு தகுந்த வேலை கொடுக்கணும். கோல் அண்ட் மைக்கா மைன்ஸ் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட், பிஎஃப் சொல்கிறோம் இல்லையா, அவங்களுக்கு ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் கொடுக்கணும். Fifth question, how do you enjoy the fundamental rights in your life? The fundamental rights எப்போ நம்ம அதை என்ஜாய் பண்ணுறோம்? Fundamental rights make the life of people meaningful. அது ரியல் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் பார்க்கும்போது people will be feeling some sort of bliss, happy, and that is meaningful. Right to equality is guaranteed by our constitution. As a result of this, no discrimination is shown anywhere on the basis of caste, race, religion and place of birth. Right to equality, equality means all are equal, சமமாக இருக்கணும் எப்படினாலும் சரி. whichever caste, creed or religion, ஜாதி, மதம், பிறந்தது, அதை பற்றி எந்த ஒரு டிஸ்டிங்ஷன் ஒன்றுமே இல்லை, all are equal. Next is the right to freedom. எல்லாருக்கும் எல்லா உரிமையும் இருக்குது, freedom. As a student, I enjoy the freedom of speech and expression. We can move freely throughout India. எங்கே வேணாலும் போய்க்கலாம், என்ன மதம் வேணாலும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம், என்ன வேணாலும் பேசலாம். அதுக்காக மற்றவங்களை நோகடிக்கிற மாதிரி பேசக்கூடாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், ரைட் against exploitation. Protect children from exploitation. அதாவது எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் தாக்காத மாதிரி இருக்கணும். மேபி சைல்டு அபியூஸ் ஆர் சில்ட்ரன் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. I have the right to follow my religion without any fear. என்ன ரிலிஜன் வேணாலும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம், அதுக்கு பயந்து ஒழிச்செல்லாம் பண்ண வேணாம். We have the rights. Cultural and education rights give us the right to preserve our culture. No education institution can deny admission to us on the basis of caste, color, creed or religion. எங்கே வேணாலும் படிக்கணும். நோ எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன், எந்த ஒரு படிப்பு கல்வி நிறுவனமும் உங்களுக்கு ஜாதி சரியில்லை, கலர் சரியில்லை, உங்கள் ரிலிஜன் வேற, நீங்கள் பிறந்தது வேற, அதை வச்சு இந்த ஸ்கூலில் உங்களுக்கு அட்மிஷன் கிடையாது, படிக்க முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. ரைட் டு கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரெமெடிஸ் ப்ரொடெக்ட் அண்ட் safeguard all other rights. Since all these rights are guaranteed by our constitution, we can approach a court if these rights are denied to us. Okay, constitutional remedies protect and safeguard all our rights. நம்மளுக்கு எல்லா ரைட்ஸ்லையும் we have the right to do. In case ஏதாவது ஒரு ரைட் நம்மளுக்கு கொடுக்கவில்லை, நம்மளுக்கு வரலனாக்கா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணலாம்? கோர்ட் வரைக்கும் போகலாம். போயிட்டு we can get the rights. Nobody can deny it. இது உனக்கு கிடையாது, முடியாது, தர முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது, because we have the rights. Okay children, I hope all of you understood. You can see the first part also, you will understand better. Listen again. Thank you so much.